Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear friends, welcome to you. Today I am telling you a new story in Arabic language. First, I will read text, then I will explain word by word. Please pay attention on this video and listen with great attention. سلمى طالبة صغيرة تريد أن تتعلم الكتابة. كتبت الواجب ولكن عندها الكثير من الأخطاء. هي تكتب الحروف ولا تستطيع كتابة الكلمات وتتمنى أن تكتب المزيد من الجمل. قالت لها المعلمة اكتبي كثيرا يا سلمى. قالت سلمى سأكتب كثيرا حتى أتعلم الكتابة. Now I am explaining word by word. Please listen with great attention. سلمى طالبة صغيرة. سلمى طالبة صغيرة. Salma is a young student. طالبة means student. صغيرة means young. Salma طالبة صغيرة. Salma is a young student. Remember this. طالبة is always used for female gender, and صغيرة is an adjective. It is also used for female gender. تريد أن تتعلم الكتابة. تريد means she wants. أن تتعلم, أن means to. تتعلم means learn. كتابة means writing. تريد أن تتعلم الكتابة. She wants to learn writing. تريد أن تتعلم الكتابة. She wants to learn writing. Remember this. تريد, this phrase is used for female gender in singular form, and تتعلم, this phrase is also used for female gender in singular form. كتبت الواجب. كتبت الواجب. كتبت is a past tense. كتبت, this phrase is used for female gender in singular form. كتبت means she wrote. الواجب, الواجب means homework. كتبت الواجب means she wrote homework. كتبت الواجب, she wrote homework. عندها الكثير من الأخطاء. عندها الكثير من الأخطاء. عندها الكثير من الأخطاء. عندها means she has. الكثير من الأخطاء means a lot of mistakes. الكثير من الأخطاء means a lot of mistakes. عندها الكثير من الأخطاء. She has a lot of mistakes. هي تكتب الحروف. هي تكتب الحروف. She writes words. هي تكتب means she writes. الحروف means words. هي تكتب الحروف. She writes words. ولا تستطيع كتابة الكلمات. ولا تستطيع الكتابة. She cannot write. الكلمات means the sentences. ولا تستطيع كتابة الكلمات. She cannot write sentences. تتمنى أن تكتب المزيد من الجمل. وتتمنى أن تكتب, she wishes to write. تتمنى means she wishes. أن تكتب means to write. المزيد من الجمل. المزيد من الجمل means more sentences. وتتمنى أن تكتب المزيد من الجمل. She wishes to write more sentences. قالت لها المعلمة اكتبي كثيرا. قالت لها المعلمة. المعلمة means the lady teacher. قالت means said. لها means to him.
قالت لها المعلمة. The lady teacher said to him. اكتبي كثيرا. اكتبي كثيرا means write more than more. اكتبي means write. اكتبي is a imperative sentence. اكتبي is spoken and written for female gender in singular form. الكثير. الكثير means more than more. اكتبي كثيرا write more than more. قالت لها المعلمة. The lady teacher said to him. اكتبي كثيرا write more than more. قالت سلمى سأكتب حتى أتعلم الكتابة. فقالت سلمى. Salma said سأكتب. سأكتب means I will write. كثيرا. كثيرا means more. سأكتب كثيرا I will write more. حتى. حتى means until. أتعلم الكتابة. أتعلم means I learn. كتابة means writing. سأكتب كثيرا حتى أتعلم الكتابة. I will write more until I learn writing. This short story has been completed. Please don't forget to like, subscribe and share. And don't forget to write me in comment box. إلى اللقاء. مع السلامة. سبحان الله بحمده. سبحانك اللهم بحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت.